Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Srimad Swami. Namaste Saraswati. Hare Krishna Chaitanya Prabhu Synonyms. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, chapter 30. It's Maharaj. 30. Yāvan nānārtha-dhīḥ puṁso nivarteta yuktibhiḥ jāgarty svapan ajñaḥ svapne jāgaraṇaṁ yathā. Translation: according to my instructions, one should fix the mind on me alone. If, however, one continues to see many different values and goals in life rather than seeing everything within me, then although apparently awake, one is actually dreaming due to incomplete knowledge, just as one may dream that one is awakened, a dream. Purport. One who is not Krishna conscious cannot understand that everything is resting within Krishna, and thus it is impossible for him to retire from material sense gratification. One may adopt a particular process of salvation, consider what's up. Nevertheless, his material conditioning will remain, and thus he will maintain his attachment to the material world. While one is dreaming, he sometimes imagines that he has awakened from a dream and is experiencing normal consciousness. Similarly, one may consider oneself be saved, but if he remains absorbed in making material value judgments between good and bad, without reference to devotional service to the Supreme Lord, he is understood to be a conditioned soul, covered by the illusory identification with God. So here we find a nice verse to put everything in perspective of devotional service. இந்த அருமையான ஸ்லோகத்தின் மூலமாக பக்தி தொண்டு என்னும் அடிப்படையில் அனைத்தும் விளக்கப்படுகின்றன. So the previous verses were discussing how ultimately one should think of the Supreme Lord. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் இறுதியாக ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானையே சிந்திக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. And everything we do, if it is minus the Supreme Lord, ultimately becomes useless. பகவானிடமிருந்து பிரிக்கப்படும் பொழுது அனைத்தும் பயனற்றவை ஆகின்றன. Of course, that statement is also qualified by offering other processes like karma yoga, jnana yoga, and ashtanga yoga. அதை சொல்லக்கூடிய அதே சமயத்தில் பக்தியை தவிர கர்மம், ஞானம், அஷ்டாங்க யோகம் இவையும் பரிந்துரைக்கப்பட்டன. As long as one is not qualified for bhakti, then the Lord encourages this process. பக்திக்கான தகுதியை ஒருவன் பெறாத வரைக்கும் இதர வழிமுறைகளை அவர் பரிந்துரைக்கிறார். And that is why he praises them in different places. அதற்காகத்தான் அந்த வெவ்வேறு பாதைகளையும் வேறு வேறு இடங்களில் புகழ்ந்து பேசுகிறார். However, once one is qualified for bhakti, then these processes become useless. ஆனால் ஒருவன் பக்தி பாதைக்கு தகுதி அடைந்த பிறகு இதர பாதைகள் அனைத்தும் பயனற்றவை ஆகின்றன. And therefore, sometimes we see Krishna criticizes this process being material or not giving good results, or taking long, etc. எனவே நான் சில சமயங்களில் பார்க்கிறோம் கிருஷ்ணர் இந்த பாதைகளை கண்டிக்கிறார், இவற்றினால் பௌதிகமான பயன்கள் விளைகின்றன என்று கூறி அவற்றை நிராகரிக்கிறார். So therefore, from the point of view of bhakti, then we glorify everything in relation to Krishna and we start condemning everything. எனவே பக்தி பாதையில் பார்க்கும் பொழுது அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடன் இணைத்து கிருஷ்ணரையே நாம் அனைத்திலும் காண்கிறோம். So though we do that, we concentrate on bhakti, we cannot be foolish and neglect that we have a material body
and we're situated in the material world. ஆனால் கிருஷ்ணரை பக்தி செய்யக்கூடிய அதே சமயத்தில் நாம் முட்டாள்தனமாக நம்மை இந்த பௌதிக சரீரமாக கற்பனை செய்து கொள்ளக்கூடாது. The only person that can do that would be the person who's achieved prema. ஆனால் இந்த நிலையை அடையக்கூடிய ஒருவன் பிரேம பக்தியை அடைந்த நிலையிலேயே இதை அவன் பயிற்சி செய்ய முடிகிறது. That person is unaware of his material body and how it is maintained. அவன் தன்னுடைய பௌதிக சரீரத்தையும் அது எவ்வாறு காப்பாற்றப்படுகிறது என்பதையும் அறியாதவனாக இருக்கிறான். However, those who on a lesser platform, particularly those in sadhana, they do have a material body and they have some material consciousness of them. ஆனால் அந்த அளவுக்கு உன்னதமான பக்தியை அடையாத சாதனா நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் தங்களுடைய சரீரத்தையும் அதை பற்றிய தேவைகளையும் ஓரளவு உணர்ந்த வகையில் இருக்கிறார்கள். Though that problem is there, the scriptures tell us that at least we should minimize the needs of that body. ஆனால் சாஸ்திரங்கள் என்ன கூறுகின்றன என்றால் குறைந்தபட்சமாக சாதனா பக்தர்கள் அந்த உடலின் தேவைகளை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Thus, we're advised that we should not eat too much, we should not wear fancy clothes, etc. அதற்காகத்தான் நாம் அதிகமாக உண்ணக்கூடாது, அதிகமாக புலனின்பங்களை செய்யக்கூடாது என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. So even we do that and we limit it, still we have some dealings that we have to have in the material world. இவ்வாறு பௌதிக தேவைகளை நாம் குறைத்து கொண்ட போதிலும் இந்த பௌதிக உலகத்துடன் செயல்பட வேண்டிய தேவைகள் நமக்கு இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். So we have two types of dealings. Maharaj, two types of dealing with this world. இந்த பௌதிக உலகத்துடன் நாம் இரண்டு வகையான விதங்களில் செயல்படுகிறோம். So one is the grihastha ashram. ஒன்று கிரகஸ்த ஆசிரமம். Maharaj, I'm sorry, I'm not getting this. One type of dealing is to deal as a household. ஒரு கிரகஸ்தராக நாம் பௌதிக உலகத்துடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. The other is to deal as a renounced person, like a sannyasi. மற்றொன்று ஒரு அனைத்தையும் துறந்த சன்னியாசியாக இந்த உலகத்துடன் நாம் செயல்பட வேண்டி இருக்கிறது. So the conclusion of our Gaudiya acharyas is that in one sense they are equal because they're both devoted. ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் இதை எவ்வாறு விளக்குகிறார்கள் என்றால் இந்த இரண்டு நிலைப்பாடுகளிலுமே பக்தன் ஒரே விதமாகவே செயல்படுகிறான். And it doesn't really, and according to qualification, one chooses renunciation or grihastha. ஒருவனது தகுதியின் அடிப்படையில் ஒருவன் கிரகஸ்தாசிரமத்தையோ சந்நியாசாசிரமத்தையோ தேர்ந்தெடுக்கிறான். And then one is respected as a Vaishnava either way. அவர் எவ்வாறு இருந்தாலும் அவர் ஒரு வைஷ்ணவராக சமமாகவே போற்றப்படுகிறார். So simply because of renunciation, we don't consider the sannyasi superior. ஒருவர் துறவரம் ஏற்றுக்கொண்டதனாலேயே அவர் சன்னியாசி என்று அதிகமாக அவர் மதிக்கப்படுவதில்லை. So we grade superiority based upon devotion. எனவே பக்தியின் அடிப்படையிலேயே உயர்வு தாழ்வு நாம் அறிய வேண்டும். So we may have a sannyasi, but his devotion is less, and we have a grihastha with more devotion. So in one sense, we have to respect the grihastha more. ஒரு சன்னியாசியிடம் குறைந்த அளவு பக்தியும் ஒரு கிரகஸ்தரிடம் அதிக அளவு பக்தியும் காணப்படும் பொழுது கிரகஸ்தருக்கே அதிக மரியாதை தரப்பட வேண்டும். Of course, then we have the other consideration that in terms of varnashram system, we have to respect the sannyasi more. So externally, we may have to respect the sannyasi more simply because of superior ashram. ஆனால் இதர சட்டதிட்டங்களும் இருக்கின்றன. நமது வர்ணாசிரம முறையின்படி ஒரு சன்னியாசிக்கு அதிக மரியாதை தரப்பட வேண்டி இருக்கிறது. இதன் விளைவாகவே நாம் அத்தகைய சன்னியாசிக்கும் மரியாதை தர வேண்டும். But ultimately, we give more respect to the surrender. ஆனால் இறுதியில் பார்ப்போமானால் எந்த ஒரு ஆத்மா பூர்ணமாக பகவானிடம் சரணடைந்திருக்கிறாரோ அவருக்கே நாம் அதிக மரியாதையை தருகிறோம். So these two types of devotees have to deal with the material world, but in a slightly different way. எனவே இந்த இரண்டு வகையான பக்தர்களும் பௌதிக உலகத்துடன் தொடர்பு கொண்டுதான் இருக்க வேண்டியிருக்கிறது, ஆனால் வேறு வேறு விதங்களில். So the grihastha is allowed more enjoyment, and the sannyasi is allowed little enjoyment. கிரகஸ்தர்களுக்கு அதிக அளவான பௌதிக இன்பங்கள் மற்றும் துறவிகளுக்கு குறைந்த அளவில் பௌதிக இன்பங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. So in other words, the grihastha can employ material objects
more freely than the sannyasi. எனவே கிரகஸ்தராக இருக்கக்கூடியவர் பௌதிக பொருள்களுடன் அதிகம் செயல்பாடுகளை கொண்டிருக்க வேண்டியிருக்கிறது சன்னியாசிகளை விட. And of course, the idea is that if we deal less with material objects, then obviously our concentration on Krishna can more. I'm sorry, my signal. If we deal less with material objects, then we're not so much attracted to the material world, and we can concentrate on Krishna. நாம் பௌதிக பொருள்களுடன் குறைவான அளவில் தொடர்பு கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்மால் அவற்றிலிருந்து படிப்படியாக விடுதலை பெற்று கிருஷ்ணரின் மேல் அதிகமாக நம் மனத்தை செலுத்த முடிகிறது. Of course, Krishna Bhagavad Gita also says that you may not deal with material world, but your mind may still deal with it. So externally the sannyasa may be renounced, but internally may also be still. ஆனால் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் இவ்வாறு எச்சரிக்கிறார், நீ உலகத்திலிருந்து அனைத்தையும் துறந்தவனாக வெளிப்படையாக இருந்தாலும் கூட உன்னுடைய மனமானது பௌதிகமான பொருட்களை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நீ பௌதிக தொடர்பை அதிகமாக கொண்டிருக்கிறாய் என்று சன்னியாசிகளுக்கும் அவர் எச்சரிக்கிறார். So therefore we have these two ashramas according to one who prefers less material engagement, one who prefers more material. எனவே இந்த இரண்டு ஆசிரமங்களும் பௌதிக பற்று அதிகமாக உள்ளவருக்கும் பௌதிக பற்று குறைந்த அளவில் உள்ளவருக்கும் இவை பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. But we see that bhakti is such that one can advance in spite of choosing grihastha. ஆனால் பக்தி எந்த அளவு உன்னதமானது என்றால் ஒரு கிரகஸ்தாசிரமத்தை தேர்ந்தெடுத்தும் கூட உன்னதமான முன்னேற்றத்தை காண முடியும். So the progress of bhakti and Krishna's mercy is not dependent on whether you're a householder or. எனவே பக்தியின் முன்னேற்றமும் கிருஷ்ணருடைய கருணையும் ஒருவர் கிரகஸ்தரா அல்லது சன்னியாசியா என்பதன் அடிப்படையில் இல்லை. It depends more on your skill in practicing bhakti. அது நாம் பக்தி செய்வதில் எந்த அளவுக்கு தீவிரமாக செயல்படுகிறோமோ அதன் அடிப்படையிலேயே அமைகிறது. So in this process, ultimately we're supposed to always remember Krishna and never forget him. இந்த பாதையின் இறுதி இலக்காவது நாம் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ள வேண்டும், ஒருபொழுதும் அவரை மறக்கக்கூடாது என்பதே. So that is expressed here where we concentrate the mind on. எனவேதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு கூறப்பட்டது நாம் மனத்தை முழுமையாக கிருஷ்ணரிடம் குவிக்க வேண்டும். So and then this verse says that if unfortunately though we're supposed to concentrate on Krishna, we're still seeing in terms of differences in the material world, this is good and this is bad, then this destroys this meditation on the Lord. மேலும் இது கூறுகிறது நாம் கிருஷ்ணரிடம் மனத்தை குவிக்க முயற்சி செய்யக்கூடிய அதே சமயத்தில் இந்த உலகத்தில் பலவிதமான வேற்றுமைகளை இது நல்லது இது தீயது என்ற வகையில் நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் கிருஷ்ணரிடம் முயற்சி செய்யக்கூடிய அந்த ஒருமைப்பாடு குலைகிறது. In other words, though it's the waking state, it's not a dream state, it's a waking state. It's also like a dream state. இன்னொரு விதத்தில் பார்ப்போமானால் நாம் விழிப்பு நிலை என்று கருதக்கூடிய இந்த நிலை கனவு நிலையிலிருந்து வேறுபட்டதாக தோன்றினாலும் அதுவும் ஒரு வகையான கனவு நிலையே ஆகிறது. And the reason is that we should not be in that state at all. We should be in the turiya state, concentrating fully on the Lord. எனவேதான் நாம் இந்த விழிப்பு நிலையையும் கடந்த துரிய நிலையில் பகவான் மேல் முழுமையாக நம் மனத்தை குவித்த நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. So all three states actually are types of maya. ஆனால் இந்த மூன்று நிலைகளுமே வேறு வகையான மாயைகளே ஆகும். And though we're going through these different states of waking, dreaming, and deep sleep, and as long as we have a material body, somehow we should choose the fourth. நாம் இந்த பௌதிக சரீரத்தில் இருக்கும் வரையில் உறக்க நிலை, விழிப்பு நிலை மற்றும் கனவு நிலை என்ற மூன்று நிலைகளை மாற்றி மாற்றி அனுபவித்துக் கொண்டுதான் இருப்போம் என்றாலும் கூட நாம் இதற்குள் உயர்ந்ததான துரிய நிலையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். So for the impersonalists, the only way to achieve the fourth state is to give up the material body. அருவவாதிகளை பொறுத்தவரை இந்த மூன்றையும் கடந்த நான்காவது நிலையை எய்த வேண்டும் என்றால் பௌதிக சரீரத்தை விடுவது அவசியமாகிறது. For the devotee, the way to get perfection in the fourth state is simply by Lord thinking of the Lord.
ஆனால் ஒரு பக்தருக்கோ இந்த நான்காவது நிலையை அடைவது என்பது எப்பொழுதும் பகவானை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் வழியே ஆகும். And it doesn't matter if we still have a material body. அவருக்கு இன்னும் பௌதிக சரீரம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பது ஒரு கவலையே இல்லை. So that is why often in the prayers of the devotee, they pray that it doesn't matter whether I get liberated and free from the body or not, because the main thing is I serve Krishna. அதனால்தான் பக்தர்கள் அவர்களது பிரார்த்தனைகளை கூறுகிறார்கள், நான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறேனா இல்லையா என்பது எனக்கு அவசியம் இல்லை, நான் எப்பொழுதும் கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட்டிருக்க விரும்புகிறேன் என்று கூறுகிறார்கள். And the only way that is successful is because the process of bhakti is very special. அது எவ்வாறு வெற்றி அடைகிறது என்று கேட்போமானால் பக்தி பாதை ஒரு விசேஷமான பாதையாகும். In use the material mind, the material senses, and material objects, and not accrue any bondage. நாம் பௌதிக மனத்தையும் பௌதிக உடலையும் பௌதிக புலன்களையும் பயன்படுத்தி ஆன்மீகமான விளைவை அடைகிறோம். So this cannot take place in karma yoga, jnana yoga, and ashtanga yoga. இத்தகைய விளைவு கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இவற்றில் ஏற்படுவதில்லை. No matter what we do in karma yoga, it is in the gunas. Maharaj? It is in the gunas, and everything we do in karma yoga. கர்மயோகத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களும் குணங்களின் அடிப்படையிலேயே அமைந்திருக்கின்றன. So if we do lots of charity works, if we do lots of sacrifice, whatever, all these different things to increase punya. It increases punya, yes, but it also produces bondage. உதாரணமாக கர்மயோகத்தில் நாம் அதிக அளவு தான தர்மங்களையும் அதிக அளவு யஜ்ஞங்களையும் இவற்றையும் செய்யும் பொழுது நாம் புண்ணியங்களை கூட்டிக் கொள்கிறோம். இந்த புண்ணியத்தை கூட்டுவதன் மூலமாக பௌதிகமான பலன்களே நமக்கு விளைகின்றன. Therefore, for the jnani, his goal is to give up all activities. எனவே ஒரு ஞானியை பொறுத்தவரை அனைத்து செயல்களையும் துறப்பதே அவனது இலக்காகிறது. But that is very difficult. ஆனால் அதை சாதிப்பது மிக கடினம். That we still have a material body, it must do something in this world. நமக்கு பௌதிக சரீரம் இருக்கும் அளவும் நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஏதாவது செய்தே ஆக வேண்டும். So we can engage the body and whatever, but then it creates bondage. So therefore, the jnani wants to give up all that activity. நாம் இந்த பௌதிக உடலை பயன்படுத்தி ஏதாவது செய்யும் வரைக்கும் நமக்கு பௌதிக கட்டுகளைத்தான் அது அதிகரிக்கிறது. எனவே ஒரு ஞானியானவன் இந்த உடலையே விட்டுவிடுவதற்கு முயற்சி செய்கிறான். Of course, one can argue also, the jnani will argue, well, we're not engaged in the body, we use the mind, eventually, then we also give up the mind. ஒரு ஞானி இவ்வாறு கூறலாம், நாங்கள் பௌதிக உடலை பயன்படுத்தவில்லை, நான் எங்கள் மனத்தையே பயன்படுத்துகிறோம், ஆனால் இறுதியில் அந்த மனத்தையும் கூட நாங்கள் துறந்து விடுவோம் என்று ஞானி கூறுவார். The mind also is very difficult to control. ஆனால் மனமும் கூட விட்டுவிடுவதற்கு கடினமானதே ஆகும். And when we try to control it somehow or other, we end up still thinking material. நாம் மனத்தை கட்டுப்படுத்த எந்த அளவு முயன்றாலும் கூட இறுதியில் பௌதிக பொருள்களை சிந்திப்பதிலேயே அது வந்து முடிகிறது. So the same may happen if we do bhakti. நாம் பக்தியை செய்யும் பொழுது கூட இத்தகைய சிக்கல்கள் நேரிடலாம். We try to remember the Lord, less mind will go away and it will start thinking material. நாம் பகவானை பற்றி சிந்திக்க முயற்சி செய்கிறோம், ஆனால் நம் மனம் அந்த இடத்திலிருந்து விலகி போய் பௌதிக பொருட்களை சிந்திக்க ஆரம்பிக்கலாம். So many devotees always mention this. Oh, I'm trying to concentrate and chant, but my mind keeps going away. பல பக்தர்களும் இதையே கூறுகிறார்கள், நான் மனத்தை குவித்து பகவானை தியானம் செய்ய முயற்சிக்கிறேன், ஆனால் என்னுடைய மனம் வேறு வேறு இடங்களில் சிதறுகிறது என்று. On the other hand, the scriptures tell us that bhakti and chanting the name is the best meditation. So it's the best way to control your mind. ஆனால் சாஸ்திரங்களோ நமக்கு கூறுகின்றன, பகவானுடைய புனித நாமங்களை உச்சரிப்பதே நம்முடைய மனத்தை அடக்குவதற்கான சிறந்த வழிமுறையாகும் என்று. Whatever we achieve through jhana or meditation, we achieve much better through bhakti. தியானத்தாலும் மனத்தை அடக்குவதாலும் நாம் எத்தகைய விளைவுகளை அடைவோமோ அதைவிட பக்தியின் மூலமாக மிகச்சிறந்த விளைவுகளை நாம் அடைவோம். So the goal of meditation is
to control the mind and stop it from wandering, but it takes great effort. தியானத்தின் நோக்கம் கூட மனத்தை முழுமையாக அடக்கி அதை கட்டுப்படுத்துவதுதான். ஆனால் அது மிக கடினமான பாதையாகும். So chanting Krishna's name is the best type of meditation. Then it should be easier to stop all the different thoughts. மாறாக கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை உச்சரிப்பது தியானத்தை விட மிக சுலபமானதாகிறது. அதன் மூலமாக மனமும் சுலபமாக கட்டுப்படுகிறது. So that is true if we can think of Krishna. ஆனால் அது நாம் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்க முடியும் என்றால் மட்டுமே உண்மையாகும். If we have a beautiful object to think of, then our mind will be absorbed in it. நாம் ஒரு அழகான பொருளின் மேல் நம்ம மனத்தை செலுத்துவோமானால் நம் மனது அதில் ஊன்றி போகிறது. And we find even Shishupala got absorbed in Krishna, in spite of his hatred, because Krishna was so beautiful. சிசுபாலன் கூட தன்னுடைய மனத்தை கிருஷ்ணன் மேல் முழுவதுமாக ஊன்றினான், பகையின் விளைவாக. ஆனால் அது ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் அந்த அளவு அழகாக இருக்கிறார். We should control the mind by thinking of the beautiful form of Krishna. நாம் மனத்தை அடக்குவதற்காக கிருஷ்ணருடைய அழகான திருவுருவத்தில் நம் மனத்தை செலுத்த வேண்டும். And if people complain, oh, it's very difficult to concentrate on any form. அப்பொழுது சிலர் கூறலாம், என்னால் எந்த உருவத்தின் மேலும் மனத்தை செலுத்துவது கடினமாக இருக்கிறது என்று. So we don't have to concentrate on it. We can concentrate on the qualities and the lila also. அப்பொழுது வடிவத்தின் மேல் நம் மனத்தை செலுத்த முடியவில்லை என்றால் பகவானுடைய குணத்திலும் அவருடைய லீலைகளிலும் கூட நம் மனத்தை நாம் செலுத்தி தியானிக்கலாம். Some people will appreciate the beauty of a photograph. சிலர் ஒரு புகைப்படத்தில் இருக்கக்கூடிய அழகை பாராட்டும் சக்தி பெற்றிருக்கிறார்கள். Other people may appreciate something like a video or a motion picture. வேறு சிலருக்கு அசையக்கூடிய அந்த வீடியோ படத்தின் மேல் அதிகமான நாட்டம் இருக்கிறது. And both are attractive. So we have different processes by which we can concentrate on Krishna and stop the wandering of the mind. இரண்டுமே மனத்தை கவரக்கூடியவையாக அமைந்திருக்கின்றன. நம்முடைய மனோபாவம் எதுவோ அதை பொறுத்து நாம் ஒரு விதத்தை தேர்ந்தெடுத்து கிருஷ்ணரின் மேல் நமது மனத்தை செலுத்த முடியும். Yeah, people still complain, I cannot concentrate my mind. Maharaj? People still complain, even then I cannot concentrate. ஆனால் சிலர் மேலும் குறை கூறுகிறார்கள், இப்பொழுதும் கூட என்னால் மனத்தை பகவான் மேல் குவிக்க முடியவில்லை என்று. So we have name, chanting Krishna's name as the most powerful process of concentrating the mind. Plus, we have the wonderful form, qualities, and activities of Krishna with the most attractive. எனவே கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை உச்சரிப்பது மிகச்சிறந்த வழியாக நமக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அதன் கூடவே நாம் பகவானுடைய குணங்களையும் லீலைகளையும் கூட நம்முடைய மனத்தை அதில் செலுத்த முடியும். So this is a little strange because, on the other hand, if you're sitting in your house, maybe you have some attraction for, let's say, cricket, or in maybe other people have football or whatever. You turn on the television, immediately you get absorbed in it. இது ஒரு விதத்தில் வித்தியாசமாக அமைந்திருக்கிறது. பொதுவாக நமக்கு ஒரு விளையாட்டு பிடிக்கும் என்றால் கிரிக்கெட், ஃபுட்பால் போன்ற விளையாட்டுகள் நமது வீட்டில் அமர்ந்து கொண்டு டெலிவிஷன் செட்டை ஆன் செய்கிறோம். அப்பொழுது அந்த விளையாட்டை நாம் காண்கிறோம். And you don't even have to practice that. You get completely absorbed in it. அதற்கு நாம் பயிற்சி செய்யக்கூட தேவையில்லை. அந்த விளையாட்டை பார்த்தவுடன் நம் மனது முழுமையாக அதில் ஆழ்ந்து போகிறது. And it's not difficult at all. அது நமக்கு சிரமமாகவே இருப்பதில்லை. So what this means is, if we can't get attracted to Krishna, it means we still have a lot of material attraction. எனவே இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது என்னவென்றால், நம்மால் கிருஷ்ணரிடம் மனத்தை குவிக்க முடியும், ஆனால் நமக்கு பௌதிக கவர்ச்சிகள் இன்னும் அதிகமாக இருக்கின்றன. Yeah, we have more attraction to the material enjoyment than we have for serving. கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதை விட பௌதிக கவர்ச்சிகள் நம்மை அதிகமாக தாக்குகின்றன. Still, chanting Krishna's name is the most powerful process to help us develop that concentration. இருப்பினும் கூட கிருஷ்ணருடைய புனித நாமங்களை உச்சரிப்பதே மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பாதையாகும் கிருஷ்ணரின் மேல் நமது மனத்தை குவிப்பதற்கு. Why doesn't it work? அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது? ஹரே கிருஷ்ணா. So even if we do have this powerful process, how come it's still so difficult? இத்தகைய உயர்ந்த சக்தி வாய்ந்த பாதை நமக்கு கிடைத்திருக்கிற போதிலும் ஏன் நமக்கு அது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது?
So in Prema Vivarta, at the end, this question is asked by one devotee, and then Krishna gives his answer. பிரேம விவர்த்தம் என்னும் நூலின் இறுதியில் இந்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறது ஒரு பக்தரால். அதற்கு பகவான் விடை இருக்கிறார். And he says, it is because one does not have proper faith. இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் ஒருவருக்கு சரியான விசுவாசம், நம்பிக்கை இல்லை என்பதே ஆகும். And we do not have that faith that the name has all powers and is non-different from it. நாமமானது பகவானுடைய அனைத்து சக்திகளையும் பெற்றிருக்கிறது, பகவானிலிருந்து அது வித்தியாசம் இல்லாதது என்பதில் நமக்கு if we have that faith and we have the faith in the name being non-different from Krishna and having all of its powers, then the name will have immediate effect. நமக்கு இந்த நாமத்தில் பகவானுடைய சக்திகள் அனைத்தும் இருக்கிறது, பகவானிலிருந்து இது வேறுபடாதது என்று நமக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது அது முழுமையான பலனை நமக்கு தருகிறது. Why don't we have the faith? நமக்கு ஏன் இந்த நம்பிக்கை? Well, of course, ultimately faith is caused by mercy of devotees. நமக்கு ஏன் இந்த நம்பிக்கை இல்லை என்று வினவினால் அந்த நம்பிக்கையானது பக்தர்களின் கருணையாலேயே நமக்கு கிடைக்கும். But even we have the faith, sometimes we fail. நமக்கானால் அந்த நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது கூட நாம் சில சமயம் தோல்வி அடைகிறோம். And then the other reason is because of offense. வேறு ஒரு காரணம் என்னவென்றால் அபராதங்கள். Because of offenses, then the faith weakens or gets disturbed. அபராதங்களின் காரணமாக நம்முடைய நம்பிக்கை குறைகிறது. So therefore, we have to concentrate on this process of chanting, have the proper faith with the proper knowledge, with association, and avoid offense. Then it becomes easy. எனவே நாம் நாம ஜபத்தை செய்ய வேண்டும், அபராதங்களை தவிர்க்க வேண்டும், பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் வர வேண்டும். இதன் மூலமாக நாம் பலன்களை அடைய முடியும். Thanks, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. The first question is from Jyoti Sundar Mataji. When we offend the sense devatas, that is, the sense organs do not function. Usually, when we offend a devotee, we need to apologize to that particular devotee. But here, we directly worship Krishna instead of sense devatas for all the problems. Can you please explain this, Maharaj? The last part got broken, so I couldn't hear the last sentence. Yeah. The topic which was discussed, we directly worship Krishna instead of sense devata. That is, the devatas who are for the respect to sense organs. For every problem, we directly approach the Lord. So, on this aspect, can you please explain? Why we don't worship sense devatas? Normally, the point which Mataji is making is, when we offend the devatas who are responsible for respect to senses, the sense organs do not function. Similarly, when we offend a devotee, we are supposed to apologize to that devotee. Okay. So, being the case, when we directly worship Krishna instead of the devatas who are meant for senses for our problems, can you please clarify? That's a question from Mataji. Well, the example is given of the stomach and the senses. புலன்களின் அதிதேவதைகளுக்கு நாம் அபராதம் செய்யும் பொழுது நாம் பரமபுருஷ பகவானை அணுகி அதிலிருந்து விடுபடுகிறோம். அதுபோல பக்தர்களுக்கு நாம் அபராதங்கள் செய்யும் பொழுதும் பகவானிடம் சென்று ஏன் நாம் விடுதலை பெற முடியாது? இது கேள்வி. மகாராஜ் கூறிய பதில், புலன்கள் நம்முடைய உடலின் மகாராஜ், if we put food in the stomach, then all the senses are satisfied. நாம் வயிற்றில் உணவை இடும் பொழுது நம் புலன்கள் அனைத்தும் திருப்தி அடைகின்றன. You water the root of the tree, all the leaves are satisfied. மரத்தின் வேரில் நீர் ஊற்றும் பொழுது அதன் இலைகள் அனைத்தும் திருப்தி அடைகின்றன. If we worship Krishna, all the sense that give us are satisfied. கிருஷ்ணரை நாம் வணங்கும் பொழுது புலன்களின் தேவதைகள் அனைவரும் திருப்தி அடைகிறார்கள். The next question is from His Grace Simha Sudarshan Prabhu. This is in reference to your quote regarding Shishupala being absorbed on the Supreme Lord because of his beauty. It is said that because of Yogamaya, Brajavasis and Dwarkavasis forget that Krishna is the Supreme Lord.
But is it not creating problem that Shishupala did not know that Krishna is God, and so he was chastising Krishna? சிசுபாலன் கிருஷ்ணரிடம் பொறாமையினால் மனத்தை ஊன்றினான், அவருடைய அழகில் ஈடுபட்டான் என்று கூறப்பட்டது. பிரஜவாசிகளும் கூட கிருஷ்ணரிடம் ஈடுபடுகிறார்கள், ஆனால் அவரை பரமபுருஷ பகவான் என்பதை அவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள். இதை சிசுபாலன் விஷயத்தில் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, Sisupala was an offender. He was a demon. சிசுபாலன் ஒரு அபராதி, அவர் ஒரு அசுரன். Yeah. So, in spite of that, because of Krishna's attractive nature, concentrated on Krishna. இருப்பினும் கூட கிருஷ்ணருடைய அந்த உன்னதமான அழகின் காரணமாக அவன் மனது அவர் பால் சென்றது. By that concentration, then his offense got destroyed. அவ்வாறு பகவானிடம் முழுமையாக ஈடுபட்ட பொழுது அவனுடைய அபராதங்கள் அழிந்து போயின. His demonic nature got destroyed. அவனுடைய அசுர மனப்பான்மையும் அழிந்தது. So this was not even bhakti, it was concentration in him. இது பக்தி கூட இல்லை, அவன் Even that was effective because so this is the special power of Krishna. அவன் வெறுப்பின் காரணமாக பகவானிடம் மனத்தை செலுத்திய பொழுதும் கூட அவன் உன்னதமான பலனை அடைந்தான் என்றால் அது பகவான் கிருஷ்ணனுடைய உயர்ந்த சக்தியையே வெளிப்படுத்துகிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Srinivas Nitai Prabhu. When Ajamila saw the Vishnu Dutas, does it mean that he attained pure consciousness? அஜாமிலன் விஷ்ணு தூதர்களை கண்ட பொழுது அவன் தூய மனநிலையை அடைந்தானா? Well, when he saw the Vishnu Dutas and heard them, then he understood his, let's say, his activities, etc. And by their association, then he became inspired to become a devotee. அவன் வைஷ்ணவ அந்த விஷ்ணு தூதர்களை கண்டவுடன் மேலும் அவர்களுடைய உரையாடலை கேட்ட பிறகு அவனுடைய மனத்தில் கிருஷ்ணரின் பால் ஒரு கவர்ச்சி உண்டாயிற்று. அவன் அதன் பிறகு ஆன்மீக செயல்களை செய்வதில் நாட்டம் கொண்டான். As a result of that, he came back to life and he practiced bhakti. இதன் விளைவாக அவன் மீண்டும் உயிர் பெற்றான், பக்தி செயல்களில் ஈடுபட்டான். Thank you, Maharaj. Sorry, Maharaj, just one more question from Bhakta Shakti and Baragan. What are the intricacies of faith? Why faith is oscillating? விசுவாசத்தின் ரகசியம் என்ன? அது ஏன் சில சமயங்களில் தளர்கிறது, சில சமயங்களில் வலுப்பெறுகிறது? Well, the natural progress, as if bhakti progresses, faith will progress. Bhakti does not progress or declines, and faith will also decline. இயல்பாகவே பக்தியில் நாம் முன்னேறும் பொழுது நமது விசுவாசமும் அதிகரிக்கிறது. So the two things go together. இரண்டும் ஒன்றாகவே செல்கின்றன. So in the beginning, the qualification for bhakti is faith. ஆரம்பத்தில் பக்திக்கான தகுதியே நம்பிக்கையே ஆகும். Thank you, Maharaj. As we practice that bhakti, the faith should become stronger. Maharaj, as we practice the bhakti, the faith should become stronger. நாம் பக்தியை பயிலும் பொழுது படிப்படியாக நமது நம்பிக்கையும் அதிகரிக்க வேண்டும். Yeah. So in Nectar Devotion, there, Rupa Goswami describes that we have Kanishta faith, Madhyama faith, and Uttama faith. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி கனிஷ்ட நம்பிக்கை, மத்தியம நம்பிக்கை மற்றும் உத்தம நம்பிக்கை இவற்றை பற்றி பேசுகிறார். So the Kanishta faith is komala, very weak. கனிஷ்ட நம்பிக்கை என்பது கோமளம், அதாவது மிகுந்த குறைவானது, தளர்ச்சியானது. And the Uttama faith is very strong, sudhrada, very deep. உத்தம நிலையில் அது மிகவும் பலமாக இருக்கிறது. So one of the factors there is that through thorough knowledge of scripture, a person can get that deep faith. சாஸ்திரங்களை முழுமையாக கற்று அறியும் பொழுது அவன் அந்த முழுமையான நம்பிக்கையை பெறுகிறான். On the other hand, the Kanishta has very weak faith because he has no knowledge. கனிஷ்ட பக்தருக்கு சாஸ்திர அறிவு மிக குறைவாக இருக்கும் காரணத்தினால் அவருடைய நம்பிக்கையும் தளர்ச்சி உடையதாக இருக்கிறது. The next question is, what is the difference between bewilderment and faith respective to bhakti? Difference between bewilderment and faith with respect to bhakti.
Bewilderment. Yeah. Well, bewilderment means we don't know anything. We don't know what's what. So we don't know who Krishna is at all. So technically no faith at all. பக்தியில் குழப்ப நிலைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன என்றால், குழப்ப நிலையில் நாம் எதையும் அறியாமல் இருக்கிறோம். கிருஷ்ணர் யார் என்பதை கூட நாம் உணர்வதில்லை. Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Swarnamadhav. We see that faith plays a major role in our sadhana bhakti. Similarly, mercy of the Lord is also extremely important for our progress in bhakti. So, how do we get the mercy of the Lord? சாதனை பக்தி நிலையில் நம்பிக்கைக்கு மிக முக்கியமான அங்கம் இருக்கிறது என்று கூறினீர்கள். அதே போல பகவானுடைய கருணையும் சாதனா பக்தியில் தேவைப்படுகிறது. பகவானுடைய கருணையை பெறுவது எவ்வாறு? Well, we get mercy if we follow the process properly. நாம் பக்தி பாதையை சரியாக பயிலும் பொழுது நாம் கருணையை பெறுகிறோம். Maharaj, in Ajamila's case, we see that Ajamila chanted the name of his son basically. So he was having attachment on his son and he called out his son's name. So how is it that he chanted the Lord's name without offense? How it's being viewed like that? அஜாமிலன் பகவானின் புனித நாமத்தை கூறும்பொழுது தன்னுடைய மகனை நினைத்துக் கொண்டிருந்தான், பகவானை நினைக்கவில்லை. அப்பொழுது அவன் அபராதமற்ற நாமத்தை கூறினான் என்று எவ்வாறு நாம் சொல்கிறோம்? Though Ajamila chanted the name of his son, that too with affection, how it is being considered as chanting the Lord's name without offense? He had no hostility towards the Lord. அவனுக்கு பகவான் மேல் பகை இருக்கவில்லை. He had no hostility towards devotees. பக்தர்கள் மேல் பகை இருக்கவில்லை. He had no hostility towards bhakti. பக்தியின் மேல் பகை இருக்கவில்லை. Thank you, Maharaj. The next question is from Her Grace Prema Bhakti Mataji. When we get the knowledge that Krishna is the Supreme Personality of Godhead and practice bhakti, is all of the activities considered as akarma? Is that what is considered a karma? Or see, once we get the knowledge that Krishna is the Supreme Lord, and when we practice bhakti with that knowledge, from that stage, whatever activities we perform, are those activities considered as akarma? கிருஷ்ணரை பரமபுருஷராக அறிந்து அவர் மேல் நாம் பக்தி தொண்டு செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதன் பிறகு நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தும் அகர்மம் எனப்படுமா? So all activities of bhakti don't accrue karma. பக்தி செயல்கள் they destroy other karma. பக்தி செயல்கள் அனைத்துமே கர்மத்தை உண்டாக்குவதில்லை, மாறாக இருக்கக்கூடிய கர்மாவையும் அவை அழிக்கின்றன. So can we say that those activities which are consciously dedicated to the Lord are only akarma? Can we understand like that? பகவானுக்காக என்று செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே அகர்மா என்று கொள்ள வேண்டுமா? Well, on a lower level, we can say akarma can be two things. One is we don't do any activity. தாழ்ந்த நிலையில் அகர்மாவை இரண்டு வகையில் விளக்கலாம். ஒன்றானது எதையும் செய்யாமல் இருப்பது. Or we do activities of our ashram with no attachment, and then we don't get any material result. அல்லது வர்ணாசிரம செயல்களை எந்த பற்றும் இல்லாமல் செய்கிறோம், அப்பொழுதும் அதற்கு பௌதிக விளைவு உண்டாவதில்லை. Maharaj, this is the next question is through YouTube by Dr. Prema Subramanian Mataji. This is with reference to Srimad Bhagavatam 10-82-1, wherein it says all the kings, gopis, Krishna's relations gathered in Kurukshetra during solar eclipse, and this happened before Rajasuya Yajna. In the same chapter, in verse 23-26, it says all the kings were favorite for Yudhishthira as he succeeded them by sending horse. So how to understand this? He what? All the kings were favorite for Yudhishthira as he succeeded them by sending horse. Sending horse? Yeah, that's what she has mentioned. 10-82, 23-26. I don't know, I have to look it up.
All right, Maharaj. So what's wrong with that if he satisfies everybody? Some contradiction there? Just a minute, Maharaj. I'll just open that verse. I think we can ignore that, Maharaj. It's okay, Maharaj. Thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Granthasth Srimad Bhagavatam ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Dear devotees, thank you so much for your continued engagement. And we take pleasure in informing you that today evening we will be having glorification of Sri Vakreshwar Pandit by His Grace Sumitra Krishna Prabhu. இன்று மாலை வக்ரேஸ்வர் பண்டிதரின் புகழை பற்றி அருள் திரு சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு பேச இருக்கிறார். Tomorrow, since it's the holy disappearance day of Sri Vakreshwar Pandit, we thought today evening we will have those glorifications so that tomorrow morning we can deeply engage in those glorifications and in that mood. நாளை வக்ரேஸ்வர பண்டிதரின் மறைவு தினம். அதன் காரணமாக இன்று இந்த உரையை கேட்பதன் மூலமாக நாளை அவருடைய உன்னதமான குணங்களை பற்றி நாம் தியானம் செய்யக்கூடும். Tomorrow we will be having Prabhupada Katha, similarly day after tomorrow as well, on wonderful topics. நாளை மற்றும் நாளை மறுநாளும் கூட பிரபுபாத் கதா தொடர இருக்கிறது அருமையான தலைப்புகளில். And during this weekend, that is on Saturday and Sunday, 17th and 18th, we have His Holiness Bhakti Vigna Vinasha Narasimha Swami Maharaj. வரக்கூடிய சனி ஞாயிறு 2 தினங்களிலும் பக்தி விக்ன விநாசக சுவாமி மகாராஜ் பேச இருக்கிறார். So again, it's going to be on Srila Prabhupada. So devotees are requested to utilize this opportunity and grab this wonderful association. அவரும் பிரபுபாதரை பற்றிய உன்னதமான உரைகளை தர இருக்கிறார். பக்தர்கள் அனைவரும் இதன் மூலமாக பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். So once again we thank everyone and offer our respectful obeisances unto all the Vaishnavas. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindubhya evacha patithanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti Vaishnava vrinda ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande.